The sacrifices of the Lord are a broken heart. The sacrifices of the Lord are a broken heart. A sacrifice is an offering you make to God. Under the old covenant, various sacrifices were commanded. You had sin offering, guilt offering, burnt offering, and peace offering. Yakase afodia ekiraho ema adebia yede esu anase yede ema otopo nyankompon na aka panda danu a no afodia bebre obone ho afodie o so afodie ene afodebo ahodo bebre. These sacrifices served different purposes. Na afodo ele bia o taya igina ho ema, but one element run through them all, uniting them. Each sacrifice was to be an offering made by fire of a sweet odor unto the Lord. And so these sacrifices were most precious to the Lord. Yes, there is a far superior sacrifice. Hallelujah. And so you also kind of say, well, for this sacrifice, God has assured us in His word that He never despises that sacrifice. This is a sacrifice we have been called to offer unto God. We have been called to worship God in spirit and in truth. It is obedience from the heart. It is keeping the truth from the heart. It is sincere obedience to the commandments of the living God. Hallelujah. And so the sacrifice the Lord desires and never despises is a sacrifice of the penitent heart. And the sacrifice of the broken heart. The sacrifice of the crushed spirit. Hallelujah. Man. King David discovered this sacrifice after the Lord rebuked him through the prophet Nathan. Only David, this was after he committed adultery with Bathsheba. I said when she David and after committing that heinous crime against the living God, he went ahead and killed the husband of the woman. David when he was confronted with this wickedness, he broke down. He confessed his sin and asked for the Lord's mercy. Hallelujah. But he didn't approach the Lord with just sacrifices of animals. He found out that there was a far superior sacrifice which the Lord would never despise. Hallelujah. We read that in Psalm 51, verse 16 to 17. For thou desirest not animal sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. But the sacrifice of the Lord are a broken spirit. Hallelujah. A broken and a contrite heart, O God, thou will not despise. This is the sacrifice God expects of all his dear children. And as we progress in the lesson, we will know exactly what we must offer in order to
offer this sacrifice unto the living God. They make up the contents of these sacrifices. When the king of Israel saw disobey the Lord's commandment to wipe out Amalek, the bra smart or his soul. Now, several catches saw no when T. So, Amalek of you know, in the days of Moses, the Lord has sworn that we will have an everlasting war with Amalek. Now, Moses' blessing only a couple can some say. When the Amalek of what a cool see I want to pursue now. And that in some days to come, he will make sure that Amalek is wiped out. Now, can I say, brother, Yakupo so, but shall we say, Amalek, I want to swap a power with the Ephraim. And the Lord said, we're going to have a perpetual war with Amalek. Yakupo can say, when the Amalek, I want to so ashibo a core at Tunchada. This war continues today. Hallelujah. That's so costly in a day. It will be finished by Christ when he stands in power on the day of in the war of Armageddon. So when the nation of Israel was established in the land of Canaan, and King Saul was enthroned, now what do he see? Oh, who saw is see a the Lord said the time has come for Amalek to be wiped out. Say to Amalek for Asifras Asiso. But when King Saul went to war, and so Brown Jacob saw in the soul of Kulumono and saw the goods of the land, local way in Yapadia and Huni Ahudia, war Amalek and made friends with the king of Amalek. Now, Amalek or Father Downfono. He spared the king or Henry or the hotel. And took a booty of livestock. After Japadi or Kura Malek was his son to go by. In disobedience to the word of the living God. As to the king, the Kupasam or Kachemo. That's within 1 Samuel chapter 15, verse 22 to 23. Samuel who made the Kai, Tidulum, Shimwell, Dunumi, the Lord sent the prophet Samuel. Now may I smile before Samuel to rebuke the king. I got count of his soul in him for his disobedience. I was as so dear, we tell your compassion. This is what he said. We need some more kind. How the Lord has great delight in burnt offerings. As in obeying the voice of the living God. Behold, to obey is better than sacrifice. And to hearken than the fat of rams. Now, so and so we see in this picture that God is contrasting the sacrifice we make to him using animals and another sacrifice of obedience from the heart. Hallelujah. And what you have said, when you go there, so to Aphrodite, you more abomano, and he say they should see Amano enter. And he says he takes greater delight in the sacrifice of obedience from the heart. Hallelujah. The organ said, Continue, he says in verse 23, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity. Because thou hast rejected the word of the living God, he also has rejected you from being king. Hallelujah. You know what the king said in defense? He said he brought those animals in order to sacrifice unto the living God. But God said what he valued greatly was the sacrifice of obedience. And so a broken heart and a contrite spirit is what the Lord does from us today. This kind of sacrifice has no comparison. This sacrifice can be compared with the sacrifice of money. God desires the heart and loves the heart that betrays and expresses remorse for sin. The heart that seeks divine pardon
akoma ehwe so nyankopon de ne bone ebeche The heart that longs to do God's will. akoma ehwe se be nyankopon apede No matter its failings. Hallelujah. I found said the ebedi hwamo bia. And so the Lord himself please and prays for us that we might have a heart that will be obedient to his word. Edu nyankopon sre obompaye ma esi ebenya akoma ebesiti amanasem. We read in Deuteronomy chapter 5 verse 29. Deuteronomy 18:29. Oh, that there were such an heart in them. Hallelujah. Nyankopon ka oh na nka omu akoma akisa ewo mu a. Oh, that there were such an heart in you and me. Oh, sanka sa akoma akisa ye ewo wo ne me emu a. That we will fear him Na esi ede so nyankopon and keep all his commandments. ayi na hwede nyina so. That it might be well with us. Hallelujah. Na enam saye so ama asie ye. And not only with us, Ne yenko a but with our children forever and ne ever. yemba ne yasefo daada pem. And so, continuing in Psalm 51, verse 6. Eno nti yebato aso enwom aduonum baako kyemu nsia no. King David continues his prayer for mercy. Oyine bi to asebo ne mpa ya ode sɛ nyame ani mobroho no. That the Lord should teach him wisdom So Onyankopɔn kyerɛ ne nyansa so that he might keep truth sɛ bɛyɛ a obetumi akora nokorɛ no from the heart. efiri n'akoma mu. Behold, thou desirest truth in the inward parts, Ɔsɛ Awurade nokorɛ nie wopɛ nokorɛ efiri akoma mu. and in the hidden parts thou shalt make me to know wisdom. Hallelujah. Yɛboa me na memfiri m'akoma mu ehu nyansa. But then there's a problem. Nanso bibi wɔ hɔ a ɛyɛ akwansidie fa adeɛ a David wɔhwɛ sɛ bɛbɛ mu ɛwɔ n'abrabɔ yi mu no ho. The problem is that we were shaping in iniquity. Deɛ ɛhaw no ne sɛ amumuyɛ mu ɛna onyinsɛ anaa woyɛ. And in sin did our mother conceive us. Na ɛbɔne kɔnoa mu nso deɛ na enyinsɛ yɛn. And so because our whole being is full of sin, it becomes very difficult to keep truth in our inward parts. Nza sɛ nipa deɛ no bɔne ayɛ ne ma nti no yɛ a bɛyɛ den sɛ ebɛtumi afiri akoma mu ɛde nokorɛ But then there's a way out. Hallelujah. Sɛ ɔkwan bi da hɔ. There's a way we can treat our heart so that it will be obedient to the will of the living God. Ɛkwan bi da hɔ a yɛbɛtumi afi akoma deɛ ɛsɛ bɛyɛ yɛbɛtumi abɛn aso asɛ ti Nyankopɔn We ase. must treat our heart as King David treated his heart. Ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛ akoma no sɛdeɛ ɔhene David ɔyɛɛ ne deɛ no. We must despise the evil in our heart Ɛwɔ sɛ ade bɔne a ɛwɔ yɛ akoma mu no yɛpoɔ. and pray for a clean heart. Hallelujah. Ɛyɛ bɔ mpae sɛ bɛnya akoma a ɛmu Because that is stated in the word of the living God that only the pure in heart shall see God. sɛ asɛm wɔ Nyankopɔn sɛm sɛ obi a n'akoma mu teɛ no ɔno nko ara na ɛbɛhu Nyankopɔn. And we are here to see God, Ɛwɔ ha nso yɛbɛhu Nyankopɔn. to see His glory, Yɛbɛhu n'anuonyam. to be shown His mercy, Na sɛ wobɛyi ne mmɔbɔ ho akyerɛ to be yɛn. shown His love, Sɛ wobɛyi ne dɔ akyerɛ to yɛn. have His grace, Sɛ yɛbɛnya n'adom. so that we come into our midst. Sɛ bɛyɛ ɔba yɛn mfimfini. People are promised wonders and miracles. Na ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne awɔ adwuma ma yɛn. But if you are not pure in heart, Na sɛ yɛakoma mu nte a, the scripture cannot be broken. Hallelujah. Nyankopɔn asɛm ne ntumi nsɛe no. We shall not see God. Yɛnhu Nyankopɔn da. And so after King David was confronted with the wickedness of his sin with Bathsheba, Ɛno nti berɛ a ɔhene David na mumuyɛ ne ne bɔne a ɔde Bathsheba yɛɛyɛ ɔka kyerɛɛ no no. let him break down in prayer Obu afei deɛ obubui egu fam afei ne wɔbɔ mpaeɛ. and his supplications Ɛwɔ adesrɛdeɛ mu. and acknowledge his great sin. Na ɔno agye ne fonso kɛse a wayɛ tom. This was his prayer, Psalm 51, verse 1 to 4. Wei ne ne mpaeɛ a ɔbɔɔ yɛ nnwom aduonum baako nkyɛmu baako Have pɛn nan. mercy upon me, O God, Ɔsɛ Onyankopɔn hu me mmɔbɔ sɛdeɛ wadɔ yɛ teɛ. according to thy loving kindness, Sɛdeɛ wadɔ yɛ teɛ no. according to the multitude of thy tender mercy. Sɛdeɛ wo mmɔbɔ hu ɛdɔɔso nti. Blot out my transgressions. Mepa me mmarato. Wash me thoroughly from my iniquity. Ɔhoro me ho firi m'amumuyɛ ho koraa. Cleanse me from my sin. Na prapra me ho efiri me bɔne mu. For I acknowledge Ɛfiri sɛ megye tom. my transgressions and my sins are before thee. Mahunu sɛ me mfomso no bɔne ama ɛne nyinaa si w'anim. Against thee only have I sinned Ɔsɛ yɛwo Nyankopɔn wo nko ara na mafom wɔ. and done this evil deed, Ama yɛ mumuyɛ yi ɛwɔ ani so. that thou might be justified Na wadi bem ɛwɔ ho nsɛm mu. when you speak, Na ahoa wo kasa mu. and be clean Na ahoa fi and be clear when thou judge. bra a wɔbɛbu atɛn no. And so the king did not cover his sin. Ɛno sɛ ɔhene David wankata ne mmarato so.
And the Lord has given a promise concerning that. onyame nso ahyɛ bɔdu wɔ ho saa You will come to that. Hallelujah. ɛbɛba so You are conceived in sin, shaping in sin. amuyɛ mu na onyinsɛ yɛn ɛnoa mu nso na ɔwɔ yɛn Evil is within our heart. mumuyɛsɛm ɛwɔ yɛn akoma mu But God wants us to do something about it. nanso nyame pɛ sɛ yɛho biribi You must despise that sin within us. ɛwɔ sɛ yɛfiri yɛn mu ɛpo saa bɔne no That evil within us. mumuyɛsɛm no And when we do that, the Lord also begins to work within us. Hallelujah. ɛdaa na afei nyankopɔn anya kwan hyɛ ase yɛ mu adwuma And so the king continues his prayer. deɛ ɔhene no toa ne mpaebɔ no so Verses 10 to 12. ɛhyɛ mu du kɔpem dumienu Create in me a clean heart. ɔse bɔ akoma foforɔ a ɛmu teɛ ma me Oh God. onyankopɔn And renew a right spirit within me. na yɛ honhom foforɔ a aseɛ tim ɛwɔ me mu Here he admits that he has an unclean heart. ano ɔyɛ David yi tim sɛ mpa ɔno ɔni akoma a ɛmu teɛ A heart full of deceit. ɔwɔ akoma a nada ahyɛ mu ma A heart full of lawlessness. ɔwɔ akoma a mmarato ne mmuyɔ ayɛ mu ma A heart in which Satan has taken over. ɛyɛ ɔwɔ akoma a ɔbɔnsam wafa a ɔde yɛ And deɛ so ɔpɛ. God changed my heart. Hallelujah. sɛ nyankopɔn sesam akoma no Give me a clean heart. mama akoma a ɛmu teɛ And give me the power of the spirit. na ɛfa wo honhom tumi no Renew ɛma a me right spirit within me. ma akoma foforɔ bi hyɛ me mu Give me a new attitude. ma me suban foforɔ koraa So that I will be able to keep your truth in my inward part. Hallelujah. ɛyɛ a mɛtumi afiri m'akoma mu adi wo nokorɛ no so Cast me not away from your presence. ɛntumi mfiri w'anim ntwene And take not thy Holy Spirit from me. ɛnyɛ Hallelujah. wo honhom kronkron no nso mfiri me so Before the Holy Spirit can live within you, ansa na nkonkron bɛtumi atena wo mu no which is God. a ɛyɛ nyankopɔn no Because God is spirit. sɛ nyankopɔn yɛ honhom So when the Holy Spirit comes into you, it is God that comes into you. nyankopɔn Hallelujah. no ba wo mu nyankopɔn na aba wo tena wo bɔkoma mu And God cannot live in a filthy place. nyankopɔn nso ntena baabi a ɛfii wɔ And so your heart must be clean. yɛ sɛ wakoma mu teɛ And so he says, take not the Holy Spirit from me. nti ɔse awurade nyɛ honhoro no mfiri me so Restore unto me the joy of thy salvation. wɔse ma w'anigyeɛ mu nkwagyeɛ mu anigyeɛ no ɛnsamra me mu bio Where did that joy come from? ɛhefa na saa anigyeɛ no firi ba It is an assurance that you have forgiven me. Hallelujah. ɛno no yɛ adeɛ a ɛhyɛ wo bɔ sa mpa onyankopɔn wɔde bɔne no akyɛ You wo only have joy from the living God when your sins have been forgiven you. ɛberɛ a ɔde wo bɔne bɛkyɛ wo no saa berɛ no ɛna wonya nyame mu When the anigyeɛ Lord who had previously distanced himself from you now approaches you. Hallelujah. berɛ a nyankopɔn akane wo bɔne nti woatwe wo afiri nso afei deɛ ɔbɛtwea bɛn wɔ And no fills you with his love na wɔde ne dɔ no ahyɛ wo mu ma no and his favor. na wɔde ne homɔborɔ ahyɛ wo mu ma no And so he continues, uphold me with thy free spirit, wɔse fa wo honhom kronkron no ɛkura me with your willing spirit. fa wo honhom no a ɛwɔ ɔpɛ no ɛkura me Where the spirit of the living God is, there is liberty. Hallelujah. baabi a nyankopɔn nyankopɔn no honhom wɔ no fa ahodeɛ ɛwɔ hɔ Where the spirit of the living God, there is freedom. baabi a nyankopɔn fa honhom kronkron wɔ no ahofɛdeɛ ayɛ hɔ ma God has given us the law of freedom, onyankopɔn aba yɛ fa ahodeɛ honhom the law of liberty. ɔma yɛ mmara a ɛde fa ahodeɛ brɛ yɛ There's a law of sin and death, yɛwɔ bɔne ne owu mmra hɔ a law of bondage, yɛwɔ bɔne a anaasɛ mmara a ɛde ɛkɔhyɛ nkoaso mu a law of slavery, yɛwɔ bɔne a ɛfa yɛ nomum a law of captivity. ɛwɔ bɔne a ɛfa yɛ nkyehoma mu It's a law that compels us to do what we ɛyɛ don't saa do. mmara no ɛna ɛhyɛ ma bia nka yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ no When ɛyɛ we know we must fornicate, the law compels us, forces us to fornicate. ɛnɛ Hallelujah. sɛ yɛbɔ adwaman koraa na saa mmara no hyɛ sɛ yɛnkɔbɔ adwaman no But there's another law. Hallelujah. ɛnso mmara foforɔ bi wɔ hɔ The law of the spirit of life in Christ Jesus. Hallelujah. ɛwɔ mmara a yɛnya kristo yesu mu nkwa honhom mmara This law sets free. saa mmara deɛ ma wonya fa wodeɛ So the Apostle Paul rejoices. ɛno nti na paul n'ani gyeeɛ I'm under no condemnation wɔ se me deɛ afobɔ bi ani hɔ a mehyɛ seɛ because I walk not after the flesh, ɛfiri sɛ menante sɛ honhom mu but after the spirit. na nante wɔ honhom mu For the law of the spirit of Christ has made you free from the law of sin and death. Hallelujah. kristo yesu mu nkwa honhom mmara no agye me afiri bɔne ne owuo For mmara this law to be within your heart, na saa mmara wɔ ɛbɛtena wo mu no you must despise evil. ɛwɔ sɛ wotwe wo mfrɛ muyɔ You ho must despise sin in your heart. ɛwɔ sɛ wotwe wo mfiri bɔne ho firi akoma mu This was what King David was noted for. wei ne adeɛ a ɔne david wɔyɛ paa For all his weaknesses, Na adeɛ a ho sɛ wɔmmerɛ wɔ ho paa for no all his failings, adeɛ a wobɛyɛ a ne wadi nkuguo no he never failed to acknowledge that his heart was evil. ɛnɛ deɛ ɛyɛ yɛ ne wo sampa ɔno ana koma no ana ɛyɛ bɔne sɛdeɛ And so he had to give it up. Hallelujah. ɔgye mu And so King David contrasts the righteous change God can bring to his life with his human nature, which is sinful. ɛnso ɔhene david ɔde nsonsoneɛ to tene abrabɔ a onyankopɔn bɛtumi de abrɛ no ɛne ɔno n'abrabɔ anaa n'akoma no a bɔne ahyɛ mu ma no I tell you in truth, unless God's
help is sought and gained, we cannot help ourselves. The kind of creation say, and coping bright, there is a couple more, near Sakano. Yeni aye ntimi nye hwe. We will know good, we can't do it. Ye be wa de pa nso ye ntimi ye. You know the commandments of God, we can't keep righteousness. Don Yakobon say the nso ntimi nya de tene. Because when Satan entered into our world through Adam and Eve, say free bra wo so no madam ni so be wura e nipa wi ase etimu mu no. and deceived mankind to eat the forbidden fruit. What that the nipa me ko di papa le bodo ndie dua no. You know, when God created the world, he said he tasted everything and saw that everything was good. Bible say na ko ba de no so ade nyina be hu sampa bibia ye. Mankind was good. Na nipa ye. Human nature was good. Ye nipa ni esu de ye. But after Satan came on the scene Eso brabo some day no. and deceived us to eat the forbidden fruit, What that the ko di papa le bodo ndie dua the no. nature of Satan was transferred to us. Fe dia bo some subambo na de be right. The nature present in the tree of good and evil. Saa subambo ni ya wo papa le bodo ndie dua mu no. He came to have two contrast natures. Afei de na yenye ni peso ho mienu. He had good and evil. Afei de ni enya de papa na de bone. For us, we knew good. Ebra ni papa no. We did evil. Hallelujah. Ye bone. The opposite. De ni papa de so de enya ne ye. What will hurt us? What will harm us? What will bring curses upon us? Ade ye bone, ade da haye, ade no me bebre no, na ye. And so, the God who created us in the beginning to be good must come again. Ero to Yakobon no a ya se obo ye amanke ye pepepe papa bone bi ene no, Jesus abam bio. The Lord who said, let there be light, and there was light, Onyame o ka say hai mra na hai bae no. and created us in an era of light. Na obo ye e wo e hai bre mu no. In a time of light, Ebra na hai wo no. must come again. Hallelujah. Sa hai na ba bio. And he will cause light to appear in our hearts. Hallelujah. Ma sa hai na tie wo yakoma mu. 2 Corinthians 4 verse 6, please read that. Wo one. ko ma e to so ni 9 chichimu ensia. And so with the dawn of a new light, Ero ti bra sa be hai fu fra be. darkness must flee away. Wo so sunu dwane kro. Darkness must vanish from our heart, E wo so sunu firi akoma mu. so that we have a clean heart, Sebe ye benya akoma ibu. a new nature of righteousness Na ye benya suban foforo ya e tene nko a. that will be pleasing to the living God. Ai be so Yakobon tasefo na ni. And so we read, Ero ti e be kan Korinto fo ma e to so bi no 9 chichimu sia no. Efi se e Yakobon a o kan se hai Kristo mu nsre no na wahyɛ Yakobon mu. So Yakobon enmunyam a e wo Kristo mu no nimdie no nsre. hallelujah. Amen. For God who commanded the light to shine out of darkness. Yakobon ka se hai nsre firi sum mu no. When did this command go for? Ebra ba na sa o se we ya Kristo kan Yakobon kan na e bae. At creation in Eden, Ebra wo ba de wo edin trum no. he has commanded the light again. Wasa se hai ne bio. This time not to shine upon the earth which is full of darkness. Hallelujah. Ze de sa hai no nya asase suma so suma no so na e be But se. within our heart, hallelujah. Hai ne be se wo Yakobon mu. Before Lord commanded the light to come to shine upon the earth which is full of darkness, Asane Yakobon be ka se hai emra asase na sum ahye so ma no. Satan has done his evil work upon this earth. Wo bo sama e da dwuma bone e wasase. He has rebelled against God in Na heaven wa so ye tie Yakobon. and has been banished Yakobon apam no. to this earth. Every soro abasase so. And so the judgment that was following Satan also applicted this very earth. And don't you tell me body and they over some chino and also basasi. And so the whole world was plunged into darkness. And just as we na kushi smashi. Similarly, when Satan, the prince of darkness, came into our lives Sans no bo some o yesu bofo no. And he deceived us, no that no. and we hidden ourselves to the power of darkness. Hallelujah. Now the ever say was some to me no. Our whole being was plunged into darkness. Na yin pa yabra bo nyina za ko se So sumu. the God of creation also has come again And don't you ko ba de wa fa ba bio. to give us new life. No sabe mai yabra bo In our hearts. Awa yakomem. And so the Lord says, if we could have Satan has in us a heart of obedience, then it shall be well with us. And don't you Yakobon kai say senka yebetime nya saa akoma yi a e wo hweti mu dia ene one yebetena. And lo and behold, he has done what he purposed and promised. Ɛno nti ɛnokorɛ so ampa deɛ Onyankopɔn kaeɛ no wayɛ ho adwuma. And that this New Testament dispensation could have taken away the stony hearts. Saa pa foforɔ bere yi yɛakoma na yɛ den sɛ boɔ no Onyame ayi afiri mu. And has given us the heart of flesh, Na ɔma yɛ honam akoma. soft enough to retain the writings of the law of God. A ɛmmerɛ sɛ Onyankopɔn atwerɛdeɛ no ɛbɛtumi agye So no let's turn biom. to Ezekiel chapter 36, verse 25 to 26.
nuntia na yɛhwɛ sɛm ko di fo Ezekiel ngoma no ɛkyɛ di asensia chimu edunu num kopre edunu nso no. Then will I sprinkle clean water upon you, Osana we den su kronkron bɛpete mo so and ye shall be clean na mo ayɛ kronkron from all your filthiness and from all your ɛfɛ idols. mo fi ɛne mo mumu yɛ bɔne nyinaa Will I cleanse you? na mɛhoro mo ho afiri ho A new heart also will I give you, na mɛma mo akoma foforɔ and a new spirit will I put within you. na mede honhom foforɔ ma hyɛ mo mu And when I put a new spirit and a new heart within you, na mede akoma foforɔ ne honhom foforɔ no hyɛ I mo will mu take away the stony heart. na Hallelujah. yɛ bo akoma no afiri mo mu And I will give you an heart of flesh, na mede honam akoma ama mo and I will put my spirit within you, na mede me honhom ahyɛ mo mu and cause you to walk in my statutes, na menam saa yɛ so ma mo atumi anante m'atemmudeɛ so and you shall keep my judgments na mo adi m'asɛntenee so and do them. Hallelujah. mo ayɛ So Christ brings a complete change to our life. ɛno nti onyankopɔn wɔde nsakaeɛ foforɔ koraa ɛne ba yɛabrabɔ mu The heart in which God has done his cleansing work, akoma a onyankopɔn ayɛ ɛho adwuma na waprapra mu ayɛ fiifi mu nyinaa firi mu by the blood of the Messiah, ɛnam dwama no mu gyaa mu and renewed with his Holy Spirit in the heart that belongs to him. na afei akoma no a ɛyɛ ne dea no ama ne ho nkronkron no ayɛ foforɔ ɛwɔ mu This is the heart sacrifice to his will, wei ɛne akoma a yɛde bɔ afɔdeɛ ama onyankopɔn a sacrifice something to be offered to God. afɔdeɛ yɛ adeɛ bi a yɛde mma nyankopɔn Absolutely, a yɛde ma no completely, deɛ ma no korakorakora which will never come back. a ɛnsa ma yɛ nkyɛn bio When a sacrificial animal is burnt on the altar, na kane no na sɛ ɔmo hye ɔhye afɔde aboa no ɛwɔ afɔrebukyia no so a it turns into ash, na da ne nso never to be recovered. a nso ntumi mfa nka nyɛ hwee bio And so when we sacrifice our hearts to God, ɛdi sɛ yɛde akoma ɛbɔ afɔdeɛ ma nyankopɔn a it is a complete sacrifice. Hallelujah. ɛyɛ afɔrebɔ a yɛabɔ no korakorakora Total obedience to his commandments. afei deɛ yɛyɛ sotie koraa ma nyankopɔn asɛm nyinaa Total obedience to his word. a yɛyɛ sotie ma nyankopɔn apɛdeɛ nyinaa An undertaking na ɛno nso yɛ ahyɛdeɛ bi anaa biribi a yɛyɛ adwene sɛ yɛyɛ and a commitment a yɛsi nkete so so yɛbɛyɛ to love him with all our heart. Hallelujah. yɛde akoma nyinaa bɛdɔ no This is the heart that thinks about the weightier matters of the Lord. wei ɛne akoma a ɛdwene nyankopɔn ɛho nsɛm a ɛmu ɛduro Such as justice, a ebi ne atɛntene mercy, ebi ne ahomɔborɔ and faith. ebi ne nokorɛ anaa nokoredie This heart doesn't merely desires to put on an outward show of religion. saa nokorɛ wei a yɛreka no ɛnyɛ ne sɛ obi ɛyi kyerɛ sɛ obiara bɛhu sɛ ɔyɛ kristoni anaasɛ ɔkɔ asɔre kɛkɛ In Matthew 23 verse 23, mateo sɛmpɔti aduonu mmiɛnsa kyɛmu aduonu mmiɛnsa no Christ reprimands the Pharisees for their hypocrisy. kristo ɔka farisifoɔ no anim ɛwɔ nyaatwomsɛm a na ɔmoyɛ ho While they delighted in the outward show of religion, na ɛsiane sɛ farisifoɔ no na sɛ honam obiara bɛhu sɛ ɔmo yɛ nyamesomfoɔ nti no they delighted in paying their tithes, adeɛ a na ɔma no gye ho sɛ o wɔn deɛ nsuo dodo sisi a na ɔde mirika akotua no deɛ in making their offering, which all men could see. Hallelujah. ɔmo honam fam afɔdeɛ a obiara bɛhu sɛ asomasi na ɛbɔ afɔdeɛ no God doesn't condemn offering, onyankopɔn kasa ntie afɔrebɔ nor tithes, anaa nsuo dodo nor any outward service to render to him. anaasɛ honam wɔ adwuma bi a ɛyɛ som a yɛde som no But there's something greater he wants. Hallelujah. nanso biribi kɛseɛ bi wɔ hɔ a nyankopɔn hwɛ firi yɛn If nkyɛn you must worship him, and that worship will be outward, na because sɛ yɛbɛtumi asom nyankopɔn na sɛ saa so na ɔsɛ yɛ honam koraa it must begin within us. a ɛwɔ sɛ hyɛ aseɛ firi yɛ akoma mu It must start from our inward part. ɛwɔ sɛ hyɛ aseɛ firi yɛn mu And so he says, ye hypocrites, you pay tithes on the smallest things, but you have neglected the weightier matters of the law. deɛ sɛ mo nyaasomfoɔ motua sosoɔ dudu ɛfa yɛ honam nneɛma mu nyɛ du na mmom deɛ som paa ma nyankopɔn no deɛ moto twene The weightier matters are the Lord see within you. adeɛ a ɛsom bo no ɛno ne deɛ nyankopɔn ho firi wo mu Because the Lord looks upon the heart, ɛsiane sɛ nyankopɔn ɔhwɛ akoma mu nti searches the intents of our hearts, na ɔhwɛ deɛ ɛfiri yɛ akoma mu no searches the purposes hidden within our hearts, ɛne deɛ akoma mu nsusuɛ yɛ adanda yɛdwene ho find out whether we acknowledge him, na ɔbɛ sɛ wo sampa ɔno nyankopɔn koraa yɛgye no whether we gyina fear him sɛ yɛsuro no anaa in the security of our hearts, ɛfiri yɛ akoma mu whether the fear of the Lord is within us. Hallelujah. amen And so it demands justice. sɛ wobɛhu sɛ nyankopɔn yɛsuro nti a na ɔhwɛ sɛ atentene bɛyɛ adwuma Justice cannot be seen. yɛka atentene a wontumi mfo ani nhunu It's an abstract idea. It cannot be seen. ɛyɛ adeɛ bi a nnipa ntumi mfa yɛ ani nhunu Mercy cannot be seen.
ehumobro yentime Faith cannot be seen. Hallelujah. But once you have these things within you, it automatically show. Hallelujah. And so the heart God delights in. The heart that's totally sacrificed to his will. If you don't sacrifice your heart to the will of the God, what happens is that the devil takes over your heart. So and fills your heart with evil things, with fornication, with lies, with adultery, with envy, with all the evil things you can think of. That's what the Lord just tells us in Mark chapter 7 verse 21 and 23. Out of the heart proceeds all evil. Fornication, lies, adultery, uncleanness, which defile humanity. Hallelujah. And so, after praising God for his just and perfect law, you must know that there's something lacking in us. The law of God is perfect. It's just and good. It has come for our well-being. But when it came, it met resistance. It met rebellion. Satan had already taken over this heart. Prophet and filled it with his evil deeds. And so the Lord must take control again and create in us a clean heart. And so King David, after acknowledging that the law of God is perfect and is meant for good in Psalm 19, we read in verse 40 that let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. And David, because more often than not, what proceeds from our heart is only evil. That was why in the days of Noah, God destroyed the entire white community, wiped them out. Because the Lord rules upon the heart. Look into the heart of man. And so that the thoughts of man and the inclinations of his heart were able continually. Hallelujah. Man shall not contend, cannot fight with man forever. Because when God was expecting good, man was doing evil. When God was expecting mercy, man was committing wickedness. And so it gives the Lord in his heart. Only one man found grace in the sight of the living God. And when he found grace, he didn't find grace to commit unrighteousness. When he found grace to keep God's law. Hallelujah. Grace is divine favor. What nobody else can do, you only can do. What nobody else has the power and strength to do, you only have the power and strength to do. Hallelujah. And so church says, no one found grace in the sight of God. In what way? When the whole white community was given to evil, and all flesh had corrupted their way, including animals. Noah was the only creature in the whole white community who was a just man, righteous in the nation, and Noah walked with God. Hallelujah. And so if today you are able to keep God's commandments, and the whole world is following lawlessness, then you and I have found grace. Hallelujah.
yɛ onye nyankopɔn In the days of Elijah, ɛbrɛ so no he told that he was the only one who had been left Elijah na n'adwene so no nko ne nipa a waka as the follower of Jehovah. a odi Yehowa nyankopɔn akyi And he said, Lord, they have killed your prophets. ɔsɛ Awurade wɔn kumɔdenfoɔ nyinaa They have suppressed your truth. na ɔno kura nso wabrɛ n'ase I am the only one left. me nko ara no maka The Lord said, Awurade ka kyerɛ sɛ no, ne nsa frɛ 7,000 more. Hallelujah. mpem nso Who have not bowed to the altar of Baal. a ɔmo nkoto ba abosom anim da And so the Apostle Paul continues that in every age there's an election according to grace. ɛno nti ɔsomafo Paul ka sɛ saa na wɔn ntɔtɔso biara no nkaeɛ bi wɔ hɔ a Onyankopɔn nam adom yie so a ɔmo ka ɔmo deɛ ɔmo nkoto bɔnsam There's a remnant chosen by grace. Hallelujah. mɛ yɛwɔ nkaeɛ ketewa bi a Onyankopɔn nam adom so ayi wɔn These are the people who have been given special favor. wɔnom ne nipa a Onyankopɔn ama wɔn mo adom sonko bi Receive special power and strength for the living God. ɔno Hallelujah. tumi ne nokora sonko bi firi Onyankopɔn Do nkyɛn what others cannot do. a adeɛ nipa aka nyinaa ntumi And nyɛ so the King David prayed and David bɔ mpaeɛ that Lord should grant him his favor and grace. nti Onyankopɔn ma no n'adom ɛna ahumɔborɔ That if in the thoughts of his heart, the meditation of his heart will be acceptable unto him. sɛ bɛyɛ a n'akoma mu nsusuɛ ɛne n'akoma mu adwene ne deɛ ɔsusu ho nyinaa no ɛbɛso Onyankopɔn Hallelujah. amen Why do we desire, or why do the Lord desire that we have a clean heart? deɛ nti koraa ne Nyankopɔn hwɛ sɛ ɛbɛnya akoma a ɛmu teɛ Why should we have a clean heart? ade na ɛso ɛnya akoma a ɛmu teɛ Because we are helpless. Hallelujah. nti yɛntumi mmoa yɛn ho We need the power of the Lord to come to our aid all the time. ɛhia so Nyankopɔn tumi ne berɛ nyinaa bɛba bɛboa yɛn We need his help. ɛhia no mmoa But the Lord set a condition. Hallelujah. ɛso Nyankopɔn de nhyɛ bi ato If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Hallelujah. David akama ɔkae wɔ sɛ Awurade sɛ mede amumuyɛ bi hu ntam akoma mu a Onyankopɔn ɔntie We me have come to this meeting to receive the favor of the living God, yɛbɛhwɛ Nyankopɔn no mu to adom receive our healing, yɛbɛhyia to be yɛn restored, to be blessed, sɛ wobɛhyira to yɛn be lifted up. na Hallelujah. bɛpagya yɛn Our petitions are going to the Lord through prayer. Our petitions are going to the Lord through prayer. yɛade serɛ no yɛde nam mpaebɔ mu ɛna ɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn But I'm telling the truth. Hallelujah. nanso meka nokorɛ no kyerɛ wo If we regard iniquity, sin in our heart, nanso meka nokorɛ kyerɛ sɛ sɛ yɛde ammuo bi sie yɛ akoma mu a if we don't confess our sins and our failings and our faults, yɛankaeɛ bɔne ne mfomsoɔ no deɛ atotoma yɛn ho nyinaa the Lord will not hear us at this meeting. Hallelujah. Nyankopɔn nkyɛn wɔ sɛ nhyɛmu yi ase And so the lesson is that each time we appear before the living God, we must not attempt to hide our sins from him. ɛno nti deɛ ɔka kyerɛ sɛ ɛberɛ bi ɛba bɛpie Nyankopɔn anim no meɛnyɛ adwene sɛ yɛde ɛbɔne no hu nta Because it is impossible. sɛ ɛntumi ma so It saa is ridiculous. You can't do it. ɛɛsere koraa sɛ ɔbɛka sɛ ɔde wobɔne nsi nta So don't Nyankopɔn attempt at all. ɛnyɛ wadwene koraa sɛ ɔde wobɔne hu nta Nyankopɔn He tells us in Hebrews chapter 4 verse 13, Hebrifoɔ wɔ ka kyerɛ ti na nkyɛmu du mmiɛnsa no all things are naked and ɔsi open unto ade him. nyinaa so abie wɔ n'anim The one with whom we have to ɔno deal. a yɛne no wɔ asɛm no And the wise king of Israel, King Solomon, ɛno nti onyansafoɔ hene ɔhene Solomon Israelfoɔ hene no wrote in Proverbs chapter 20 verse 27 kaa no mebusam ti aduonu kyɛmu aduonu nson that there's no hiding place as far as God is concerned. wɔse nyame anim deɛ baabiara ne wabɛtumi adwane akɔhu ntaa ma ayɛ We yie can't hide from him. yɛntumi nwane mfiri n'anim So long as we have breath in us, ɛbrɛ dodoɔ a home da so wɔ yi mu no so long as the spirit is within us, brɛ dodoɔ a ne honhom da so wɔ yi mu no we can't hide from him at all. Hallelujah. nta mfiri Nyankopɔn He anim says the spirit of man is the lamp of the Lord, wɔse nnipa yɛ honhom anaa yɛ home ɛno ne Nyankopɔn kanea searching all the inner depths of the heart. Hallelujah. akoma mu bɛ nneɛma ntokoro baabi a biribi ahu nta biara So how can you hide anything from bɛɛdɛ na God? wobɛtumi de biribi ahu nta Nyankopɔn So you have come to the living God to seek his help, nti wɔba Nyankopɔn tɛfɔ nkyɛn sɛ ɔbɛpɛ no mu a to seek his mercy. wobɛhwɛ no mmɔborɔhu You better follow the laid down rule. sɛ wobɔ mmɔden sɛ nhyɛ a ɔde ato no di soɔ You must not regard iniquity in your heart. ɛnni sɛ wode amu bi ahu sɛ wakoma mu You must forsake sin. ɛwɔ sɛ wopo bɔne You must give up the evil in your heart. Hallelujah. ɛwɔ sɛ deɛ ɛbɔne wakoma mu biara wototone So that the Lord will hear you. sɛ Hallelujah. Onyankopɔn bɛtie wɔ We read in 1 John chapter 3 verse 18 to 21. ka Yohane nwoma a ɛdi kan ti mmiɛnsa kyɛmu dunwɔtwe kɔpɛ du no baako My little children, ɔse ma nkumaa let us not laugh in word, moma yɛmfa asɛm anaa tɛkrɛma ɛnnɔ neither in tongue, but in deed, in action, na mmom yɛnnɔ no yɛne yɔyɛ ne nokorɛ mu and in truth. Hallelujah. mɛ Within our heart. ɛwɔ yɛakoma mu
And hereby we know that we are of the truth, na wei ene di adanse sɛ yɛfiri nokorɛ no mu and shall assure our hearts before him. na yɛtumi adwere yɛn akoma ɛwɔ n'anim. For if our heart condemn us, na sɛ yɛn akoma bu yɛn fo a God is greater than our heart. Hallelujah. onyankopɔn yɛ kɛseɛ twɛn yɛn akoma no And knows all things. na wɔnim ade nyinaa. Beloved, if our heart condemn us not, sɛ yɛn akoma ɛmu yɛn fo deɛ a then we have confidence toward God. ɛne Hallelujah. yɛwɔ akoduro a ɛbɛkɔ nyankopɔn anim. And so each one of us knows within himself ɛdeɛ ɛkɛ obiara nim wɔ ne mu whatever transgressions we have committed against the living God. amumuyɛ bi a yɛn yaya yɛfiri yɛn akoma mu tie nyankopɔn. We have conscience within us. yɛwɔ ahonim ɛwɔ yɛn mu We tell us that what we have done is not good. a yɛka sɛ sɛ adeɛ wɔ yɛ a woyɛ yɛ deɛ nyɛ. And if within ourselves we feel that we haven't done what is right, what about God? Hallelujah. wɔn ankasa wɔdwe ne kyerɛ wo sɛ adeɛ wɔ yɛ a woyɛ yɛ deɛ a ɛna mɛ nyankopɔn wɔ The Lord God who holds our spirit in his hands a yɛakoma anaasɛ honhom ɛda ne nsɛm a ɔtumi yɛ deɛ ɔpɛ no. as a lamp by which he searches the intent, the inner hidden things of our heart. a yɛakoma no da ne nsɛm sɛ kanea a ɔtumi de hwehwɛ mu ɔno hunu deɛ ahunta no deɛ ɛyɛ susuɛ no. So once our hearts condemn us, ɛnɛ sɛ yɛn akoma bu yɛn fo a we must know that God is in the know, na wɔn si ehunu sɛ onyankopɔn nso onim and we must confess. Hallelujah. deɛ ɔsɛ yɛfɛn bɔne And disregard sin. na yɛtwe yɛn firi Give bɔne up sin. na yɛgya bɔne mu. And we are going to learn that when I talk about sin, we know I'm referring to things like fornication, adultery, stealing. na yɛbɛsua sɛ bi a meka sɛ bɔne a bia wadwe bɛyɛ ɔ sɛ yɛ adwamammɔ awaresɛyɛ korɔno ɛho asɛm ne yɛka. Just another category of sin. ɛno yɛ bɔne no nkorabata baako no no. Hate man shall be named among sins. a ɛno deɛ yɛ kristofo ahotefoɔ de ne si ɛbɔ din koraa wɔ yɛ mu. It cannot be named in this assembly. sɛ yɛhyɛ yɛn ne si ɛbɔ dwamaa ne korɔno ho so koraa wɔ ha. And so the Bible says that those who are born of God do not practice sin. They can't sin. the bible ka sɛ ɔmo a onyankopɔn awɔ foforɔ no ɔmo nyɛ bɔne. At the same time, the scripture says that if we say we don't sin, then we are lying. na bible kɔ no asa aka sɛ yɛka sɛ yɛnyɛ bɔne a yɛyɛ atorofoɔ. So what the scripture says, telling us, nti ɛsɛm bɛ na bible ka kyerɛ we are saying that once your seed is within us, we cannot sin. We cannot practice sin. ɔse deɛ ɔka ne sɛ nyankopɔn n'abatee mu no yɛntumi nyɛ bɔne. And if you take that word and based on that, we say that we don't sin. And the scripture says that if you say we don't sin, then we are liars. na sɛ yɛagye gyina saa asɛm a ɔso nyankopɔn abatee mu nti yɛnyɛ bɔne no a hwɛ kronko baabi nso ka sɛ yɛnhyɛ ka sɛ yɛnyɛ bɔne a ne yɛdaada yɛ My atoro. brothers and sisters, the scriptures are not talking about the same category of sins. Hallelujah. nea na adɔfo no saa asɛm mmienu a ɔka sɛ yɛntumi nyɛ bɔne na baabi nso ɔka sɛ yɛka sɛ yɛnyɛ bɔne yɛdaa ho no ɛnyɛ bɔne baako ho asɛm ɛna ɔka. The Bible describes a type of sin which is called secret faults. bible ɛka bɔne bi sɛ bɔne bi wɔ hɔ a yɛhu ntayɛ yɛ a yɛhu koraa sɛ deɛ yɛayɛ bɔne. Hallelujah. amen. And so each time we are faithful and living God, we must acknowledge this fact. nti bɛbi ɛbɛ nyankopɔn anim no ɛwɔ so yɛgye tom sɛ saa bɔne no deɛ yɛyɛ As for his mercy, na yɛhwɛ no mmɔborɔhu as for his favor, na yɛhwɛ n'adom as for his grace, hallelujah, yɛhwɛ n'adom so. you must not behave like the Pharisees, ɛni si ɛyɛ ɛho sɛ farisifoɔ who thought that they nyaatomfoɔ were more righteous than a na ɔmadwe ɔm sɛ ɔmo yɛ atenefoɔ kyɛ nnipa nyinaa. And the Lord just says that righteousness must exceed that of the Pharisees, hallelujah. yakobo aka sɛ sɛ ɛyɛ tee no mɛkyɛn saa farisifoɔ no deɛ. As I've already pointed out to you, the Pharisees were more particular about the outward show of piety. na sɛ bɛdi kan aka no farisifoɔ deɛ na honam fam nneɛma a ɛda adi kyerɛ sɛ asom asi a na ɔbɛnten wɔyɛ tenini no ɛno nko a ne hia wɔn. Dressing up for church, sɛ wɔbɛsiesie no wakɔ asɔre it's not everyone is good, ɛyɛ nyɛ de bɔne. but the dressing must start from within you, hallelujah. ɛsɛ ɔmo sɛ sie na wɔbɛ hyɛ ase firi wakoma mu. Because God is not going to look up our heart, our clothes. ɛnani ataade a yɛde ase ɛna nyankopɔn bɛhwɛ. He's going to look within us, hallelujah. ɔbɛhwɛ yɛn mu yakoma mu. hallelujah. Beauty within us. yakoma mu ɛhɔ na ɛyɛ fɛ a nyankopɔn bɛhunu. And so Jesus Christ tells us a story, a parable yesu kristo obuoba bi ɛde kyerɛ yɛn. of two men who went to prayer. ɛfa nnipa mmienu bi a ɔmo kɔɔ so ɔmo kɔbɔ mpaeɛ ho. One was a Pharisee, baako yɛ farisini the other was a tax collector, baako nso yɛ a togyidi. publican. He said the importance of appearing before God in an attitude of repentance. na ɔkyerɛkyerɛ yɛn sɛ
enipa ye bie nyankopɔn anim a sɛ yɛde akoma a mu tie yɛ ade sesɛ mu ɛba n'anim devoid of hypocrisy and righteousness. na atomsɛm ɛne sɛ nipa no wafra wo so yɛ tini nanso nte saa no. We read that in Luke chapter 18 verse 10 to 14. kan mu kan sɛmpa ti no wɔtwetwe du kɔpem du nan no. He says 2 men went up into the temple. ɔsi nipa mmienu nom kɔ asɔre dɛm so ɔmo kɔbɔ mpaeɛ. The one a Pharisee, baako yɛ Farisini, the other a publican. baako nso yɛ togyini. The Pharisee stood and prayed thus unto himself. na Farisini ɔsɔre gyina na ɔse ne bo na ɔbɔ mpaeɛ. Not how just pushes. The Pharisee stood and prayed thus with himself. Not ɔsi unto kɔ God. ɔso tie Farisini deɛ ɔsɔre gyina ɛbɔ mpaeɛ kyerɛ ne ho. Before you utter the word, the word of prayer, the Lord knows the kind of person you are. ansa na ɔbɔ mpaeɛ no kora ne Nyankopɔn wɔ nipa ban a ɔyɛ. And so, if you have a confession to make and you refuse to make it, and appear before God as a righteous person, you will not listen to that prayer. ɛno sɛ ɔwɔ bɔne bi a ɔsɔ ɔka na ayɛ wɔ sɛ wo nka no akɔgye Nyankopɔn anim a mpaeɛ abɔ nkanya de wobɛtie. You pray to yourself. na woa na wobɔ mpaeɛ akyerɛ wo ho. We are going to learn, and you see that when we fast with a wrong attitude, we fast for our own self. ɛbɛsɛ ahyia no wo sɛ sɛ ɛyɛ akɔnkyere ne yɛmfa suba mpa nyɛ akɔnkyere ɛyɛ akɔnkyere no ama yɛ Because akadeɛ ho. acceptable to the ɛyɛ ade aka Lord. akɔnkyere ɛsɔ And I Nyankopɔn don't anim. want us to worship God in vain. na mepɛ sɛ bɛso Nyankopɔn kwa. If our worship is of no profit, we must go. na sɛ yɛnya me so nofa so obiara ne so dɛ ne yɛsɔre nkɔ There fie. are little things that hinder our prayer. yɛwɔ nneɛma nketenkete yɛsie mpa ɛbɔ kwan. That goes straight our fellowship with God. ɛno na sie ne Nyankopɔn ayɛ mfa no kwan. That comes between us and ɛno God. na sie ne Hallelujah. Nyankopɔn ntam. This must remove this year. ɛyɛ Hallelujah. asafo wɔ yi firi So hɔ. that we can see the greater glory of the living God. sɛ bɛyɛ bɛ Nyankopɔn na nipa nyɛ kɛseɛ no. God has mercy and grace. Nyankopɔn wɔ sɔre na dom ne ne dɔ kɛseɛ bi gyina. Hallelujah. Amen. And so the 2 men went to the temple of the living God. ɛno nti nipa mmienu kɔ Onyankopɔn teasefoɔ The asɔre Lord was dɛm. there ahead of them. ɔmo kɔbɔ mpaeɛ. They had already set their hearts. na hɔ na Nyankopɔn hwɛ ɔmo mmienu akoma mu. And both of them were sinners. ɔmo mmienu nyinaa yɛ debɔyɛfoɔ. They were not perfect. ɔmo nyinaa obiara ne ɔyɛ pɛ. And even the one who thought himself was perfect, he has secret faults. na ɔno koraa n'adwene nso yɛ pɛ. ɔno koraa no wɔ bɔne bi a ehutahutah no. But he came with so much confidence. nanso ɔba deɛ ɔde wase ne bo wɔ akokoduro. And he began to pray. wɔhyɛ ase sɛ ɔbɔ mpaeɛ. God, I thank thee wɔsɛ Nyame meda wase. that I am not as other men are. na menyɛ sɛ mesɛ mente sɛ nnebɔyɛfoɔ aka no nyinaa. Adulterers, a ɔmo daadaa nkurɔfoɔ gye ɔmo sika. unjust, a ɔmo yɛ deɛ ntene. adulterers, ɔmo buru nyaman. or even this man. This is aberanteɛ kuro gyina me nkyɛn a ɔno nso bɔ mpaeɛ mente sɛ no. I've seen him several times. saa aberanteɛ no hunu mpɛn pii bɔne a ɔyɛ. He's an extortioner. wɔ data ɔgye amanfoɔ sika bi wɔ mu. When he's sent to collect tax, yɛsoro so ɔkɔgye gye tata. he has a second bag. wɔwɔ baage baako bi ka ho. He will make sure that he divides the revenue. a ɔbɛyɛ ɔno sɛ ɛtoɔ na ɔbɛgye ɔkyɛ mu mmienu ɔde fa kogu ne deɛ One for himself, na ɔde baako one for the government. Hallelujah. baako na ɔde baako akɔ babae. I'm better than him. That's the way we dem tell we dem koraa. Awurade me da wa sɛ me deɛ deɛ bibiaa kama. Not only that, Nyɛ no nko a. I've been taught. Awurade yɛakyerɛkyerɛ me. I know how to fast. Menim sɛ de si yɛ akɔnkyene. So I fast twice in the Na week. ɔkye biaa me yɛ akɔnkyene mprenu. I give tithe of all that I Bibia possess. ne obi a me sɛ tua so tutuo dudu. So Lord, look at my good Ɛyɛ deeds. nneɛma ba me timi yɛ nyinaa o. And look at this able Ɛyɛ man. saa kora yɛ obi a ɔno nso bɔ mpaeɛ. Hwɛ no nsupa bɔne atwa ne ho ahyia. But the man has secret faults. Nanso wo ɔno ɔno ɔkasa no na wɔ bɔne bi ehutahutah no o. Perhaps when he was coming to the temple, he had met somebody on the way and had even refused to greet him. Ebetumi aba sɛ kora a ɔkɔ asɔre dɛm akɔbɔ mpaeɛ no ebi ohyia obi wɔ kwan so a anigye bi obu no nkyia kora wankyia no. He had an evil thought towards a neighbor within him. Ebetumi aba sɛ obi kora ɔne ne teɛ kɔ fipam no ɔwɔ adwumbɔni bi fa saa nipa no ho. He might even have parallel with his wife before coming to the church. Ebetumi aba sɛ ɔda ɔba asɔre no kɔ ɔne ne yere ko yansa na ɔkɔ asɔre dɛm mu. But he thought that because he fast twice in a week, he was righteous. Nanso na adi yɛn sɛ na ɔtwe bi ɔyɛ akɔnkyɛn mpiri nti na ɔyɛ teneni. He thought that his sins were not made manifest. Ɔne na adi yɛn sɛ ne bɔne a wayɛ yɛ hunta no obiara hu nti na And ɛdi. so he could deceive God. Nti obetumi de adaadaa nyame. Listen to other prayers. Wɔn ntie deɛ ɔtɔ so mmienu nso mpa yɛ ɔbɔ And yɛ. the corrector standing far off. Na deɛ ɔno deɛ ɔgye toɔ deɛ wamɛn Nyankopɔn sɔɔ na nkɔnkɔgyina Let akyi him kyikyi so baabi. much as his eyes unto heaven. Wanyɛ n'agye koraa sɛ ɔbɛpɛgya n'ani koraa hwɛ soro. He felt the gate upon him. Ɔno ahu sampa odi fo. He acknowledged that he had sinned. Ɔno agye tom sampa wayɛ He bɔne. needed God's help and mercy. Ɔyɛ Hallelujah. Nyankopɔn ɛmmoa ɛne And ne so mmɔborɔ.
he smote upon his breast, wɔde ne nsa pem ne koko. saying, God, I'm sinful. Nyankopɔn yɛ de bɔ I'm full yie of iniquity. na mu ahyɛ me ma I'm imperfect. menyɛ pɛ. But I know that you are merciful God. ɛnso sɛ woyɛ nyame You are mmɔborɔhufo. a forgiving God. woyɛ nyame ade bɔne kyɛ. You are full of mercy. woyɛ nyame a ɔmmɔbra hyɛ You are ɔma. plenteous in woyɛ redemption. nyame a wotumi boa ma So nipa God kɔgye is mu. merciful unto na you, Awurade sinner. home de bɔne deɛ ɛte sɛ mmɔbɔ. He acknowledged his sin. ɔgye ne mfomsoɔ tom. This is what the Lord just said. wei ne asɛm a Awurade so I tell you, kaeɛ. this man went down Awurade nti deɛ ɔtɔ so mmienu a ɔgye ne mfomsoɔ tom no ɔno bɛkɔ to his self-justify rather than the a other. ɔbɛbu no bɛm akyɛn deɛ ɔdi kan no. For everyone that exalts himself shall be abased. obi a ɔbɛma wo nso bi ɔbɛbrɛ no ase. And he said, just as humble himself shall be exalted. ɔsɛ ɔbɛbrɛ no ase no na nyame bɛma no And so how so. do we humble ourselves? kwan bɛn ne bɛfa so yɛbrɛ yɛn ho aseɛ. By confessing our sin and asking for God's mercy. Hallelujah. yɛka yɛn bɔne ne ahwɛ nyankopɔn mmɔborɔhu no. Promotion does not come from the west or the east or the south, but from the living God. adeɛ ne wo sɛ adom anaasɛ mmɔborɔ no ɛmfiri atifi apue anaafɛ ne mu nyankopɔn tasefo nkyɛn. But if we behave ourselves as if we have no desire for God's mercy, na sɛ ɛyɛ a wo sɛ de hia nyankopɔn mmɔborɔhu biara deɛ you won't have it. Hallelujah. a ɛne yɛn nsa nka. And so, anytime we appear before God, nti berɛ bi a yɛbɛbɛpie nyankopɔn anim no we must acknowledge our sins and flaws ɛwɔ sɛ yɛgye yɛn mfomsoɔ ato mu. and ask for His forgiveness and mercy. yɛmfiri nyankopɔn na bɔne fakyɛ no afei na And when dom. we do this, it draws grace from above. na sɛ yɛsei a ɛtwe adom ɛfiri soro ɛba. James chapter 4 verse 6 says, yakobo nwoma no ti na ɛkyɛ mu nsia no se God gives more grace nyankopɔn ma adom bebree mu and gives grace to the humble. na ɔmo nso ɔmbrɛ ɔmo ho ase no. So when we humble ourselves before the Lord deɛ ɛberɛ a ɛho ase nyame anim a and acknowledge that we are in need of His mercy, na yɛgye tom sɛ ampa yɛhia ne ho mmɔborɔ a we stand in need of His forgiveness, sɛ yɛhia sɛ ɔde yɛbɔ ne nkyɛn a we stand in perpetual need of His grace, of His grace, of His grace. kyerɛ sɛ daa ne dɛ nyina yɛhia n'adom ɛne n'adom a He will pour it upon us in abundance. ɔbɛhwie agu so mmoroso. You go to Ezekiel chapter 33 verse 13. kɔdi fo ɛsika ɛfi aduasa mmiɛnsa kyɛmu du We must mmiɛnsa. never trust in our own righteousness. ɔfi ne sɛ yɛne yɛde yɛn ho to yɛ tene so. I believe that everything we do in Christ is by His grace. na mede megye di sɛ adeɛ bi yɛtumi yɛ wɔ kristo mu no ɛyɛ n'adom. We take the commandments of God by His grace. yɛdi nyankopɔn ahyɛdeɛ so ɛyɛ n'adom. We maintain holiness by His grace. sɛ yɛdi kronkronyɛ so a ɛyɛ n'adom. Righteousness by His grace. sɛ yɛtenefo a ɛyɛ n'adom. Through our faith in Him, hallelujah. gyidi a ɛwɔ ne mu no. And so we anchor ourselves to a higher power. ɛno nti yɛde ɛho atim tumi kɛseɛ bi so. We base our righteousness on Christ, hallelujah. yɛde yɛtene no gyina kristo so. Who, when even we fail, He gives us new strength. a sɛ yɛmpo sɛ ba sɛ yɛdi yiwama na yɛhwe ase a ɔsan ma yɛ ahoɔden foforɔ. But if it's just your own righteousness that I'm good, that I can do all things by my own power, na sɛ yɛde ɛho te yɛn ankasa yɛtene so yɛbɛtumi de yɛtumi ayɛ biribi a by my own effort, na meyɛ ahoɔden so a we shall fail. ɛne yɛbɛdi nkuguo. This was where the Israelites fall short. wei ne adeɛ israelfoɔ no na ɔmotɔ sini wɔ mu. And so reading Zechariah chapter 33 verse 13, kan adifo sɛ kɛ ɔte aduasa mmiɛnsa. when I say to the righteous sɛ meka kyerɛ ɔteneni sɛ that he shall surely live, wobɛnya nkwa. who is the righteous? hwan na ɔteneni? He says all the commandments of the living God are righteous. so nyankopɔn ne mmara nsɛm no nyinaa ɛyɛ tenene. Psalm 119 verse 172. ɛnwom ɔha ne donkron kyɛmu ɔha aduɔson mmienu. So the righteous is the one who keeps God's commandments. nti ɔteneni deɛ ɔdi nyankopɔn mmara nsɛm so. But if he trusts in his own righteousness and commits iniquity, hallelujah. nti obi a ɛfɛ sɛ ɔteneni no ɔno to ɔno ankasa ne tene so na ɔyɛ mmomuyɛsɛm a So let's analyze it. ɛno nti ma yɛnkyekyɛ mu yie. You are righteous. woyɛ teneni. You are supposed to keep God's will. ɛwɔ sɛ wodi nyankopɔn mmara so. Then you trust in your own righteousness. na wode ɔto waa wo tene so. But instead of continuing righteousness, you turn around and commit iniquity, hallelujah. ɛka bɛtoa so wɔ tene mu afei deɛ na wogyae no mmomuyɛsɛm na woyɛ a And so you have fallen short. afei deɛ na wato se. You are in need of a higher power. afei deɛ wohia tumi bi a ɛso kyɛn so. He says, none of his righteous works shall be remembered. wɔn sɛ kɔba saa deɛ a ɛne ɔsaa tene na wakɔyɛ mmomuyɛsɛm no ne tene a wayɛ no mu bie no wɔbɛkae. But because of the iniquity he has committed, he shall die. na mmom ɛnam na mumuyɛ a wayɛ nti no ɔbɛwu. In our case, that means eternal separation from God. sɛ yɛka sɛ wu a yɛmfam no kyɛ sɛ yɛne nyankopɔn ntam atete afebɔɔ. Loss of eternal life. a kyɛ sɛ daa nkwa no ahwere yɛn. And so it's a serious matter. deɛ ade kɛseɛ paa. But what caused the fall of the righteous man? na deɛ busa sɛ deɛ na ɛma onipa tene ni ɔtumi hwe aseɛ. He trusted in his own righteousness. ɔde Hallelujah. ne bɛto no ara ne tene so. That was his undoing. wei ne adebɔne a ɔyɛɛ. And so you fail if you try to keep righteousness by your own power. ɛno nti sɛ woayɛ sɛ wode wo tumi bɛdi tene so a wobɛdi The only way
to success in keeping righteousness is this. Na kwan baako pɛ deɛ ebetuma fa so a ebetuma de tene so. The just shall live by faith. Wɔsi deɛ ɔtene no ofiri gyidie mu ɛna ebenya nkwa. The righteous shall live by faith. Tini ni nam gyidie so na ɛbɛtena se. In other words, the righteous shall continue in his righteousness by faith. Ɔkasa deɛ ɔfɛ so kyerɛ sɛ so obi a ɔtene ni a obetumi atoa ne tene ne so a na ɛnam Kristo mu gyidie so. Faith is a connection with a higher power. Gyidie ɛyɛ adeɛ a etimi ma yɛ ne tumi kɛseɛ ne The power nyɛ from above. tumi a efiri soro no. As the Apostle Paul says in Romans chapter 1 verse 16, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Ɔsɔfo Paul ka Roma fɔ ɔmba nsi baako kyɛ budu nsia sɛ mɛni ngu Kristo asɛmpa no ho. Because with that gospel, you don't trust your own righteousness. You receive call from on high to keep righteousness. Hallelujah. Roma sɛ nam saa Nyankopɔn Kristo asɛm no wɔntumi wɔmfa wɔn ahoɔden nyɛ adwuma na wɔnyɛ tumi ne adom firi so ɛde yɛ tene. For it is the power of God unto salvation. Ɔsɛ ɛyɛ Nyankopɔn tumi a yɛde kɔ nkwagye mu. To those that believe, Ɛma wɔn a wɔn gyidie nyinaa. the Jew first, Gyinafoɔ ka ne Helafoɔ nso. for in this gospel, Na asɛmpa wei mu no 17, is the righteousness of God revealed from faith to faith. Hallelujah. saa asɛmpa wɔ mu wɔyi Nyankopɔn tene anaa ne kura ne adie efiri gyidie mu kɔ gyidie mu. For it is written, So wɔatwerɛ sɛ the just shall live by faith. deɛ Hallelujah. ɔtene no ofiri gyidie mu ɛna ebenya nkwa. And so now that we have been called and have been shown the way of righteousness, Saa de wafrɛ no wɔkyerɛ yɛ tene kwan no. if you persist and continue righteousness, Sɛ wotumi tena se na atoa so ɔtene mu a it will only come by faith. ɛnam gyidie so nkwa na bɛtuma ayɛ saa. Faith in Christ Jesus, Gyidie a ɛwɔ Kristo Yesu mu. through whom we can do all things. Hallelujah. Nam no so ne yɛtumi yɛ ade nyinaa. Through whom we can keep the Sabbath. Nam no so yɛtumi di homeda. Through whom we can abstain from uncleanness. Nam no so ne yɛtumi twɛ firi nam a ɛho nteɛ ho. Through whom we can keep holiness at all times. Nam no so ne yɛbɛtumi adi kronkron yɛ abrabɔ so abere We read nyinaa. in Romans chapter 8 verse 3 to 4. Ka Roma fɔ mbɛtumi wɔtwe kyɛ mu mmiɛnsa kɔpem But what the nan. law could not do, Wɔsi deɛ mmara no ntumi ayɛ no. the law was supposed to do something. Na wɔsɛ nka mmara no ɛyɛ biribi. The law of God, the moral law of God, spiritual law of God had a mission. Nyankopɔn mmara asɛm no honhom mu mmara no na ɛwɔ botaeɛ bi. We have learned from Psalm 119 verse 172 Adi ka aka adwuma ɔha de domfo nkyɛ mu ɔha de ɔso mmienu no. that all his commandments are righteous. Nyankopɔn ne mmara nsɛm ne ahyɛdeɛ no nyinaa yɛ And tenee. so the law was meant and is meant to make us righteous. Nti Nyankopɔn mmara no na wɔ hɔ na mmom ɛda so nso wɔ hɔ sɛ ɛbɛyɛ ayɛ ateneefo. The law is holy, just, and good. Mmara no yɛ kronkron tenee ne papa. Hallelujah. Amen. So that's the mission of the law, the purpose of the law. Nti Nyankopɔn mmara ne botaeɛ no no. But the law could not do that. Ɛnso Hallelujah. mmara no ntumi anyɛ saa adeɛ no. Not that the law is no longer good. Ɛnyɛ sɛ bi a mmara no na ɛnyɛ o. Romans chapter 7 verse 12 says, the law is holy, just, and good. Romafoɔ mmati nson kyɛ mu due no wɔsɛ mmara no ɛyɛ kronkron ɛyɛ tenee na ɛyɛ papa. It doesn't say that the law was. It's Ɔkasa mmara no na ɛyɛ ne mu wɔsɛ ɛyɛ sisi It ɛyɛ. is very holy. Ɛda so ayɛ kronkron. It is very just. Ɛda so ayɛ It tenee. is very righteous. Ayɛ Hallelujah. papa. So that's the eternal and everlasting mission of the law. Ɛno nti mmara no ne botaeɛ a Nyankopɔn de ama no sɛ ɛbɛyɛ afebɔɔ ɛno no. But he couldn't do it. Nanso ntumi anyɛ. So is the law evil? Is the law sin? Nti na kyerɛ sɛ saa nti na mmara no yɛ bɔne anaa? No. The law met a resistance. Hallelujah. Mmara no biribi na ɛbɛsii no kwan. The law met opposition. Mmara no biribi a ɛso paa bɛsii no kwan. In that it was written through the flesh. Ɛsiane sɛ honam ɛma mmara no ɛyɛ mmerɛ. It was not. It didn't find its effect in the flesh. Ɛsiane sɛ deɛ na nka ɛwɔ sɛ mmara ntumi yɛ no ɛntumi anyɛ ɛwɔ honam mu. It found rather opposition. Biribi bɛsii mmara no kwan. And so the Lord didn't give up on the law, Nti Nyankopɔn amana ba mu amu ɛwɔ mmara no so. because the law is a reflection of God's character and nature. Sɛ mmara no gyina hɔ kyerɛ Nyankopɔn ne suban ɛne n'abrabɔ. To repeat God's law and to abolish it, it is said that God will no longer regard your character and nature again. Sɛ ɛbɛyi Nyankopɔn mmara firi hɔ sɛ ɛtwam koraa na ɛyɛ kyerɛ sɛ afei de Nyankopɔn wo suban ne w'abrabɔ koraa yɛ koraa yɛmmu bio. For example, if the government is constructing a road from Achibota to this area, Amasaman, and then it comes across the river, something must be done before the road comes. Ɛfapɔ baako no sɛ sɛ aban no adwene sɛ woyi kaa kwan bi firi Atomota aba Amasama ha. Na wɔn yi kaa kwan no wɔn bɛdu baabi na nsuo no twaa kaa kwan no mu a gye so wɔn yɛ biribi. It's not that the road is not good, Na kyerɛ sɛ nyɛ sɛ kwan na wɔn yɛ na ɛnyɛ o. but the river has stopped. Na mmom nsuo Hallelujah. bi ɛda kwan no mu no ɛsi kwan no mu And so yi no. something has to be done Gye so wɔn yɛ biribi wɔ hɔ. about the river. Gye so wɔn yɛ biribi wɔ nsuo no hɔ. Gye so wɔn yɛ bridge ana ɛtwe bi de to nsuo no so. Before the road construction can continue. Ansa na Hallelujah. kaa kwan no atumi And so akɔ the so. law of God is
righteousness unto us. ɛno nti nyankopɔn mmara no ɛyɛ tenee ma yɛn. It's supposed to make us holy, just and good. ɛwɔ sɛ bɛyɛ yɛ ateneefoɔ bɛsɛ yɛ kronkron na bɛyɛ nipa But papa. when it came, the flesh said, I won't allow you. nanso bɛrɛ mmara no ba yɛ honam yɛ sɛ deɛ ɛde mma wo kwan. Because there are certain things that the flesh delights in. nsɛnniɛma bi wɔ hɔ a honam ɔno n'ani gye The flesh ho. delights in fornication, honam n'ani gye adwamammɔ in lies, honam n'ani gye atorɔ ho. stealing, honam n'ani gye korɔnomɔ ho. honam n'ani gye adebere ɛne nneɛma ɛntere and ho. all the evil things. ɛne nneɛma bɔne aka nyinaa. But the Lord comes to stop you from doing those things. nanso Hallelujah. ɔno ba bɛsiw kwan sɛ ma ɔnyɛ saa nneɛma no The nyinaa. flesh within us, which is the satanic nature within us, implanted in us through the forbidden fruit when we were deceived, said, I won't allow the law to play any role in your life. I'll stop it. Hallelujah. nti bɔne na wɔyɛ mu yɛ na papa ne bɔne ndiedie nipa kɔ diiɛ no saa bɔne no ka kyerɛ mmara no sɛ memma kwan ma mmara no womɛyɛ adwuma ma asɛntene wɔ mu no na adi. And then God, who gave the law, said, I have sent my Lord to do something among my children. Now, the flesh has stopped it. na nyankopɔn hwɛ no wɔkaa sɛ masoma me mmara sɛ nkɔyɛ adwuma gu wɔ me nkurɔfoɔ mu woyɛ sɛ honam asi ho kwan. And so if the law will work, nti sɛ mmara no bɛyɛ adwuma a if the purpose of the law will be fulfilled, mmara no botaeɛ bɛtumi aba mu a I must do something about the flesh. Hallelujah. meyɛ honam no biribi. I must condemn the flesh. ɛwɔ sɛ mebu honam no fɔ. I must take away the flesh. ɛsɛ meyi honam no firi I hɔ. must deal with the flesh. ɛsɛ mene honam no die. And so the Apostle Paul continues. nti somafoɔ paul toa so. For what the law could not do, in that it was weakened, ɔse it was stopped, deɛ mmara no ntumi anyɛ ɛsiane sɛ honam no maa no yɛ it mmerɛ was frustrated through the flesh. na honam no sii no kwan no nti no God sending His own Son, the onyankopɔn likeness of soma sinful a flesh. ɔno ara no dɔba wɔ honam fam no So God said, I'm going to send my Son onyankopɔn ka sɛ saa ɛkyɛ dɛ amɛsoma me ba to ensure something. na wakɔhwɛ ho sɛ biribi My ɛkɔ law is supposed to do something. ɔwɔ sɛ me bra no so nkɔyɛ biribi It has met opposition. nanso biribi akɔsi no So I kwan must deal with the flesh. ɛsɛ sɛ mene honam no die I must send a superior power. Hallelujah. sɔtom bi ɛso kyɛɛ no Superior agent. tumi bi ɛso kyɛɛ no Hallelujah. ɛfiri soro My own Son. ne ankasa me ba And He said He made Him in the likeness of us, na ɔyɛ ne ba no wɔ yɛn suban so with the exception that He never sinned. ahosoɛ da yɛne ne ntam sɛ ɔno deɛ wanyɛ bɔne He da wasn't conceived in sin. ɔno ɛnyɛ bɔne mu ne ɛwɔ no He was conceived of the Holy Spirit. ɛwɔ nkronkron ne nyinsɛn no And He was born a holy thing, a holy child. yɛwɔ no sɛ akoda And kronkron when He came on a mission of fighting sin, de berɛ a ɔbaeɛ no na botaeɛ baako pɛ ne kura no sɛ ɔbɛko atia bɔne dealing with sin, sɛ wɔne bɔne bɛsiesie uprooting sin, na wɔbɛtu bɔne ase condemning na sin. wɔbɛbu bɔne fo And He did so. ɛyɛ Hallelujah. saa nso He condemned sin in the flesh. ɔbu honam no ɔbu bɔne no fo ɛwɔ honam mu And when He condemned sin in the flesh, was the law now able to work? na berɛ a ɔbu bɔne fo wɔ honam mu no afei deɛ mmara no ntumi yɛ adwuma Was the righteousness of the law fulfilled in us? afei deɛ nyankopɔn te ne no deɛ ɛde yɛ abrabɔ mu anaa Were we able to follow the righteous dictates of the law of God? afei deɛ Hallelujah. nyankopɔn te ne akwankyerɛ yɛtumi di so a Yes, hallelujah. ane halleluya So Romans chapter 8 verse 4 says, romafoɔ mate wɔkyekyɛ mu nan ne ka after sɛ Christ condemned sin in the flesh, ɛberɛ a kristo ɔbu bɔne fo wɔ honam mu no so that the righteousness of the law might be fulfilled in us, ɔhwɛ wu sɛ afei deɛ tene no asena mmara no asɛm tene no mmerɛ mu yɛ abrabɔ who walk not after the flesh, yɛne yɛ nante honam mu but after the spirit. nante Hallelujah. wɔ honhom mu amen So, 1 John 3 verse 8 says that Christ came to destroy the works of the devil. nti yohane nsɛmpa no ɛti mmiɛnsa kyekyɛmu nwɔtwe no ka sɛ yesu kristo bae sɛ ɔba bɛsɛe ɔbɔnsɛm nnwuma The murder work Christ destroyed. The murder work of Satan Christ destroyed is to condemn the flesh in us. ade kɛseɛ yɛyɛ bɔnsam adeɛ yɛ a kristo bɛsɛe no ɛne sɛ ɔbɛbu yɛn honam no ɛfɔ ɛwɔ bɔne mu The devilish nature in us, ɛyɛ bɔne nsu yɛ a ɔde ɛbɔɔ yɛn no which always sought to do evil, a ne deɛ paa ne sɛ da ɛbɛyɛ bɔne no sought to fulfill the lust of the a flesh, ne deɛ paa ne sɛ honam akɔnɔ ne bɛdi akyi no following fornication, a lies, ɛdi adultery. adwamammɔ atorɔ ɛne ɔsɛ And yɛ so akyi Christ condemned this every inclination within us, ɛno nti sɛ subanbɔne na nyankopɔn so that once the Lord comes to us, sɛ bɛyɛ a mmara no ba yɛn nkyɛn He will be able to keep it. a Hallelujah. bɛyɛ a ɛbɛtumi adi so But not after the flesh. Oh. ayɛ ni so honam mu Because the yɛ law is not carnal. ɛfisɛ mmara no nyɛ honam mu adeɛ The law is spiritual. mmara no yɛ honam mu adeɛ But I'm carnal. na mmom yɛ honam mu ne a ɔtɔ no And ahyɛ bɔne so ase the flesh can never accept the things of the spirit. ɛno nti honam no deɛ ntumi nyɛ honam mu adeɛ It says the spirit wars against the flesh against the spirit. sɛ honhom no ko tia honam na honam nso ko tia honhom The two are contrary to each ɛma other. wɔ mmienu ɔmo ne nhyia korakorakorakorakora ɔmo ntumi They ntra are not baako bedfellows. ɔmo ntumi They ntra are not baako friends. ɔmo ntumi nna They are paako so enemies. ɔmo nyɛ adamfo They ɔmo yɛ are atamfo light and darkness. ɔmo te Hallelujah. sum ne han When the hallelujah flesh sees the spirit, it goes away. na sɛ honam no hu honhom pɛ ne ɔdwane kɔ So when God gave us His law, which was spiritual, Romans chapter 7 verse 40, and we are carnal,
we couldn't keep it. And on the bread, I could want them rather who might be my near who no for no. Yet many so. Before we were able to keep it, he must be born of the Spirit. And so never to make this one. This was we are He home. must be spiritual in essence. I was seeing if I hear who for. Before we can keep that spiritual. Hallelujah. And so it made the idea I hear whom I did so. And so we must continue to seek God's grace and power. And on the also a person now you did your papa said I hear 10 or so. To live right. Like me and two or paying. And so we have already learned that if our prayer be accepted by the Lord, He must regard iniquity in our heart. And on the education say Bible, let me ask you, and he said, "You may be a sea." And before we can give up iniquity, we must despise evil in our heart. And finally, to make you atu, I be a togono. I was say, the giant body be a free akumum. And after we despise iniquity and confess our sins before God, we must ask for His power. Na a bra, Yaka, born and near jam will be a free akumum, and also here to me. Because confession of sin is a sign of humility. He said, "Any pastor can born a child, let us say, our friend horse." And when we are humble, the Lord promises grace and more grace. Na brevi ebe bre ho ase no Yakobon my adom emroso. Not only during fasting that the Lord require that we show humility and confess our sins. Enye bra ye akonche kwa na Yakobon we fe ebe bre ho ase e bra ebo mpaye no. But also during fasting. Na mu akonche so ka ho bi nyempa ebo nko. During fasting, the Lord seems to even demand greater humility from us. Eduru akonche bre so a ye na Yakobon we mpo se e benya ho prase kese pa. He does not just demand abasement of body. Enye se ye honam no nko a ye pere na se no nko ada bi. But that of the soul. Na mu ye cry ti mu no. The human personality. Ai kira ma ni pesu no. Where our pride is. Ai ho na nipa ya hantan nyina free. That's what compels us not to confess our sins. Sa ya cry no mu no ene ya na share say why bone kra menka. To glory in our own sinful nature. Ane ya de bone ho ho ho. Psalm 69 verse 10 says. Enyom edusian kronchi mudu no say that we must also during fasting abase our soul. Edubra ye ya kronchi na wo se e prayer kra ase. Abase the sinful nature in us. Say ebe boni so ati mu no ebe bre na ase. Appear before the Lord with a clean heart. Hallelujah. If you don't do that, our prayer and fasting will be in vain. Will be valueless. Let's turn to Zechariah chapter 7 verse 5 to 13. When the Israelites were sent into Babylon, because of their disobedience, they used to fast. But the fasting was of no profit to them. And so the Lord sent His word through the prophet Zechariah. Say, speak unto the people of the land. And to the priests. Say, when you fasted a month in the 5th and 7th month, even those 70 years, did ye at all fast unto me, even unto me? Let the same question to ask the nation of Israel. But Lord, when you fast to you. Hallelujah. But then the Lord is saying that, I'm telling you, didn't fast to me. The person wasn't directed towards me. Because I didn't accept it. Because it wasn't done in the right prayer. And when you broke the fast and did eat and drink, did not ye eat for yourselves and drink for yourselves? No blessing for the person. And so the person you submitted yourself to was of no profit. There was a mistake somewhere. A fault somewhere. Which you overlooked. And so hear the word of the living God. Should you not hear the words which the Lord has cried by the former prophets? When Jerusalem was inhabited and in prosperity, and the citizens thereof round about her
when men inhabited the south and the plain. Ne bra nipa tete o mo asase de da ho fanta so mutumi bibia me yeye no. And so in the days of the earlier prophets like Jeremiah, Enonti can it be for the D kind of Jeremiah press one. the Lord sent his word by those prophets. Yakupon nam Osman asem na madi for no so koma That the nation of Israel should repent of her sins. say Israel man no sakra from bone ho. Should not regard iniquity in their heart. So mo fo mo yebi ensio makomam. Should give up all their wickedness. So mo to mo mu ye nyina ngu. Before they fast, hallelujah. And son o ma ya konchi. But they didn't heed. So mo ntie. They wanted everybody to see that they were religious. No person obi ehun so wo mo de omo ya konchi. I'm a Christian. Omo ya ten for me You are fasting Christian. 2 days. You don't go to church, don't fast. You don't know the value of fasting. Oh kwa sorry onya konchi we never fancy pa konchi pra so. They will be boasting themselves in it. No mo de fo omo ho. So the Lord says, speak the word of the living God, saying, if your fasting will be acceptable unto me, execute true judgment. Hallelujah. Oyo se mo akwanta mo ye no be so many dia ene mu mu atentene. Show mercy Munya hu mo bro. and compassion everyone to his brother, Na mo ye mo bia ye mo hihye no e ma ne yonko. and oppress not the widow, Na mo nhye okurafo so. nor the fatherless, No e wuhia so mo tete no. the stranger and the poor, Ohoho ne ohiani nso. and let not any of you imagine evil against his brother in No his heart. bia Hallelujah. no ne adwumbone bia emfi na koma mu ntie ne And so bia. when we are before the Lord fasting, there are certain things the Lord looks to find within us. Eno nti bre bia ye wo awurade anim a ye akonhye no. Ye wo de ba bi wo ye mu a onyankompon ehwe. A heart of sincerity, Akoma a emutie. a heart of mercy, Akoma a wo homopro. of righteousness, Akoma a ye wote a etene. heart that doesn't harbor evil within, Akoma a ye fa mu bia nsie na koma mu. but they refuse to hate it Nanso mo ya asobra choma ntie. and put away their shoulder Na afi do mo mmem mo and mate. stop their ears, Na mo sisi o mo aso. that they will not hear. Se oba ya mo ntie. Yet they made their hearts as an adamant stone, Omo ye o makoma den sebo. lest they should hear the Lord Se be ya mo tie Nyankopon and asem. the words which the Lord spoke by his spirit. Se o mo tie Nyankopon asem a onam ne honhom so kai. Therefore came great wrath from the Lord of hosts. Eno nti mo Nyankopon bu fuhye e ba won so. Therefore it has come to pass that as they cried Eno nti be hu se e bra mo so tie mu no. during their fasting, Bra o mo ya konhye no. as they cried, No mo tie mu no. where they conceived sin, Na bone wo makoma mu no. where they harbored evil thoughts against Na their omo de brethren, adwumbone si o makoma mu tie mu they nia no. feared the Lord in that state, in that condition. Omo de sense ba mboni na akopie Nyankopon anim. And they cried unto Na the omo Lord, tie mu frɛ Nyankopon. and he will not hear. Enso Nyankopon ntie. So they cried, he will not hear. To omo tie mo so nyame Say ntie. the Lord of hosts. Hallelujah. We ni asafo And ade so, no. if our fasting will be acceptable to the Lord, Eno nti ya konhye na be so Nyankopon ani a. and our prayer will be acceptable to the Lord, Na ye pai bo so nyame ani a. for him to grant our request, Na de hia obeya ama ye ni a. he must have a clean heart. E o si nya akoma mu tie. He must confess our fault, E wo se ye kan bone. so that the Lord will hear and listen and come to our aid. Se be ye Nyankopon be tie na So afa if ba our be heart is not boy. right with God, Na nti ya akoma ente wo Nyankopon ani mu a. and the motivation for fasting is self-serving, Na ya konche no so ade etechi ni se wo ya konche na aboa wakasa the fast will come to nothing. ene be wi ase no fa konche na obaye no God so will bi not ama so find it acceptable. wo Nyankopon hu se sa konche nya de ojitum This yi is a lesson I have learned the hard way. wi eya de se bi a mabre hu ye pa ansa na mesua After tia God took away his apostle, ebra wo Nyankopon fa na ko apostle ekoye no and I took over, ebra me di animu no we arranged a series of fasting in the Kumasi church. ye shisha konche na wo bebre kuma sasafu mu Every 2 weeks, we fasted for 2 days na wo tumi no bi ya na ya konche na enu without use that fasting to heal many of those who were sick. Nyankopon na sa konche no so sa nipa bebre na o me yale yade But we had a purpose for that fasting. na sa konche ni obuta bi ntie That purpose was for the Lord to put down our adversaries. na buta ye de sa konche ni se otamfo wo haye no Nyankopon bebre na se But within ourselves, na so ye mu no there was anger, na bufuum there was envy, na ni bebre there was wo division, na papa mu there was backbiting, na woti wo kam wo mu there were da dealings, undermining, na niema bi koso nipa bi wura nipa bi my ase position in the church. bo be kro mi di bia wa safo no mo And so the Lord did not listen to our prayer. Hallelujah. ye mpa ye boy nyame antie And so it was only after the Lord opened my mind and understood this message and this lesson that I realized that yes, when we don't fast with the right attitude and a clean heart before the Lord, our fasting shall be in vain. Hallelujah. nsi bra Nyankopon bi ma dwa me ti sa asemi ase na me hu sa mpa
sɛ yɛamfa akoma mu tie ɛne adwempa a nyɛ akɔnkyerɛ a nyame ntie. Even at the prayer meeting, meetings were held against each other. Na mpo ɛda a yɛkɔbɔ mpaeɛ no wɔn ne nipa bi akɔhyia na wɔn yɛ meeting de tia obi. Some will come to the meeting with frowned faces. Obo ɔba akɔnkye na sɛ wotum sɛ wɔamuna n'anim sɛ kusu. Some were not even on speaking terms with each other. Obo ɔkora na ɔne obi kora nkasa. But the first thing we did, nanso akɔnkye ne deɛ yɛ. and prayed, we prayed. Báyìí no so yɛ bɔ But there was no result. Hallelujah. Yaba. And so we have come to this committee to receive God's favor and mercy. Yaba ahyɛmu wɔ ase epe nyankopɔn. I don't want us to go back empty-handed. Bɛsi yɛ de nsapa bɛsa akɔ bio. I want us to go back loaded with divine benefits and gifts. Hallelujah. Bɛsi yɛ bɛkɔ no na nyankopɔn adom ne ne mmoa bebree ayɛ ma ehyira ka ho pii. There's only one way. Ɛkwan baako pɛ na ɛda hɔ. Our hearts must be pure. Ɛwɔ sɛ yakoma mu tie. And so the Lord, through Isaiah the prophet, also says Nti nyankopɔn nam odiyifa Isaiah so ɛkae. that without forsaking our sin and making sure that we have good relations with our brothers and sisters, our fasting will not be acceptable to Him. Sɛ yɛntumi anyae yɛ bɔne na afei yɛne yɛn nua ntɛm a nyɛ kamakama adeɛ akɔnkye ne yɛn mpaebɔ no ɛnso nyame ani. So in Isaiah 58, he says, before the book would fast from results, the nation should be told to forsake its sin. Nti ɔka kyerɛ odiyifa Isaiah mmɔtɛ aduonum wɔ twisa nsa na ɔman no bɛyɛ akɔnkye no ɛwɔ sɛ yɛka kyerɛ wɔn sɛ ɔmo ntwe ɔmo mfiri ɔmo akwan bɔne ne ɔmo bɔne nyinaa ho. But the nation had an appearance of righteousness. That's the part of it which deceives us. Nanso ɔman no hwɛ a na sɛ Israel man no yɛ ɔman bi a ɔmo yɛ atreneefo. They were church-going people. Ɔmo yɛ nipa a na ɔmo kɔ asɔre. They will come to camp meetings. Ɔmo bɛba camp meeting nhyɛmu They will ase. attend prayer meetings. Ɔmo bɛba all night nhyɛmu ase. They will attend church services. Ɔmo bɛba asɔre. But God was looking something within them. Hallelujah. Ɛna nyankopɔn hwɛ bibi wɔ ɔmo akoma He mu didn't find a na wɔahu saa adeɛ the no. outward services, the outward works is mostly sometimes done so that you and I can know that I'm brother so, brother sister so. I'm also a believer. I've also come to the committee. If I don't come, I'll be ashamed. Nneɛma bi wɔyɛ no honam mu a yɛyɛ de kyerɛ sɛ me asomasi a na ɔbɛn ntɛm nso yɛ sei ma ama ka meeting hyɛ wo bɛka sɛ wɔ no koraa wahwe ase anaa m'anim bɛwu. So most of the things we do to please our brothers. But in the flesh. Nti nneɛma bi wɔ hɔ a yɛyɛ no yɛa ne nua na ɔmo honam mu ne yɛyɛ de sɔ ɔmo ani. Forgetting that what is most important is the condition of our heart. Na yɛa ne yɛwerɛ fi sɛ deɛ ehia paa ne sɛdeɛ yɛakoma ɛteɛ. And so the nation of Israel, in the days of Isaiah the prophet, used to fast and pray. Ɛno nti Israel man no odiyifa Isaiah abrɛ so na ɔmo yɛ akɔnkyere bɔ mpaeɛ No results came. a biribiara ma So wɔayɛ they bi couldn't ama. understand. Nti na ɔmo nte aseɛ. And so the Lord sent His word through the prophet, Onyankopɔn nam odiyifoɔ so soma n'asɛm ba wɔn saying, nkyɛn. that's the age. You read it. Cry out aloud. The odiyifa Isaiah mmɔtɛ aduonum wɔ twɛ ka wɔn so teɛ mo denden. Spare not, lift up thy voice like a Ɛdede trumpet, ho ma wɔn nso sɛ totorobɛnto. and show my people their transgression, Na ka me mma bɔne ne wɔn amumuyɛ kyerɛ wɔn. and the house of Israel and Jacob their sins. Na ka Israel Jacob fie wɔn amumuyɛ